Presentation of osteomyelitis. Male patient presented with left knee swelling and redness. History of tibial fracture and internal fixation. Facial tibial fracture and internal fixation. তাহলে left knee swelling, redness with history of tibial fracture and internal fixation. এখন আসছে left knee swelling নিয়ে redness নিয়ে। তাহলে ইনভেস্টিগেশন কি হবে? Single bedside investigation can you do for this patient? Investigation can do for this patient Aspiration of aspiration fluid. single Single bedside investigation of the aspiration of fluid. Aspiration of fluid. patients. What you What look is for in aspirated fluid and what test will you do? what you look for in aspirated fluid and you just What you look for for আমরা in aspirated fluid color, color, turbidity, viscosity এবং amine. Color, turbidity, viscosity এবং amount. এসি আর টিভি এই দুটো দেখি। আমরা দেখি অ্যামাউন্ট, কালার, টার্বিডিটি, ভিসকসিটি। অ্যামাউন্ট, কালার, টার্বিডিটি, ভিসকসিটি। আর টেস্ট টু বি ডান অন দ্য অ্যাসপিরেট আমরা গ্রাম স্টেন করি কি দেখার জন্য? গ্রাম স্টেন কিছু অর্গানিজম culture and sensitivity, cytology, chemical analysis and crystal এগুলো আছে কিনা এগুলো আমরা দেখি। গ্রাম স্টেইন মানে কোন স্টেফিলোকোকাস অরিয়াস অর্গানিজম আছে কিনা, কালচার এন্ড সেনসিটিভিটি করে দেখি যে অলরেডি কোনো গ্রোথ আছে কিনা, আর সাথে সাইটোলজি, কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং ক্রিস্টালস। ক্রিস্টালস থাকলে ওই যে গাউট ওগুলোর চিন্তা আসবে, গাউট, সিটো গাউট। তাহলে গ্রাম স্টেইন, কালচার এন্ড সেনসিটিভিটি, সাইটোলজি, কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস এন্ড ক্রিস্টালস এগুলো আমরা দেখি। বলেন তাহলে আমরা অ্যাসপিরেট করে আমরা কি কি দেখি আর কি কি টেস্ট করি? Okay, look for amount, color, turbidity, viscosity. Test to be done on the aspirate. Test culture, no, gram stain for Staphylococcus aureus, culture and sensitivity, cytology, chemical analysis, crystal. তাহলে আমরা অ্যাসপিরেট করে ওর থেকে দেখি আমরা অ্যামাউন্ট, কালার, টার্বিডিটি, ভিসকসিটি, আর এগুলো নিয়ে আমরা টেস্ট করব কালচার এন্ড সেনসিটিভিটি ফর, আচ্ছা কালচার এন্ড সেনসিটিভিটি, গ্রাম স্টেইন, সাইটোলজি, chemical analysis and for crystal. You are given a pathological report showing protein, cocci and
PMN কি? Polymorphonuclear nucleoside. Polymorphonucleoside. You are given a report showing protein, cocci and polymorphonucleus. Diagnosis: chronic osteomyelitis. Chronic osteomyelitis. তাহলে chronic osteomyelitis এর সেল কি থাকবে? প্রোটিন থাকবে, কক্কাই থাকবে আর পলিমরফোনিউক্লিয়াস। প্রোটিন, সেল, পলিমরফোনিউক্লিয়াস। প্রোটিন, কক্কাই আর পলিমরফোনিউক্লিয়াস। প্রোটিন, কক্কাই, পলিমরফোনিউক্লিয়াস। What do you think the cause is? Infected implant, কারণ তার ওই যে আগে টিবিয়া ফ্র্যাকচার হয়েছিল, যে ফ্র্যাকচার টিবিয়া ফিক্সেশন উইথ ইমপ্ল্যান্ট। তাহলে কজটা হচ্ছে ইনফেক্টেড ইমপ্ল্যান্ট। ইনফেক্টেড ইমপ্ল্যান্টটাই হচ্ছে তার এখন অস্টিওমাইলাইটিসের কজ। The cause is infected implant. Common Common organism. Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. এটা দেখার জন্য আমরা কি করি? কোন টেস্ট করি? Gram strain. How is pus formed? Pathogenesis. আমরা আগে পাসের সংখ্যা কি বলছিলাম? Pus হচ্ছে যে pus is a product of acute inflammation composed of dead WBC like neutrophil, tissue debris, আর ছিল হচ্ছে প্যাথোজেনিক মাইক্রোঅর্গানিজম। যেমন ব্যাকটেরিয়া। হ্যাঁ, প্যাথোজেনিক অর্গানিজম লাইক ব্যাকটেরিয়া। আর এখানে বলছে যে প্যাথোজেনেসিস, হাউ ইজ পাস ফর্ম তৈরি হয়। মাইক্রোবিয়াল invasion, acute inflammation with vascular congestion, infiltration of fluid with infiltration of polymorphonuclear cell. এটাই আছে বইয়ে, এগুলাই হ্যাঁ ওটাই আছে সেম মাইক্রোবিয়াল হ্যাঁ নিচে, হ্যাঁ নিচে অ্যাবসেসের নিচে আসবে প্যাথোজেনেসিস অফ invasion মাইক্রোবিয়াল ইনভেশন। এটা হচ্ছে acute inflammation with vascular congestion and infiltration of fluid with infiltration of polymorphonuclear cell. তাহলে কি হচ্ছে মাইক্রোবিয়াল ইনভেশন, acute inflammation with vascular, microbial invasion, acute inflammation with vascular congestion and exudation of fluid with infiltration of polymorphonuclear cell. Infiltration of polymorphonuclear cell. হ্যাঁ বলেন। তাহলে how pus is formed? Microbial invasion, an acute inflammation with vascular congestion, exudation of fluid with infiltration of polymorphonuclear cell. Vascular congestion হবে, ওখান থেকে ফ্লুইড এক্সুডেট হবে এবং এরপরে আবার ইনফিল্ট্রেশন হবে পলিমরফোনিউক্লিয়ার সেল। ভাস্কুলার কনজেশন হয়ে গেলে ওখান থেকে ফ্লুইড এক্সুডেট করবে, আবার যে অবস্থায় থাকলে ওখানে বাইরে থেকে এসে আবার ইএমএন ইনফিল্ট্রেট করবে। তিনটা জিনিস। মাইক্রোবিয়াল ইনভেশন, মাইক্রোবিয়াল এখানে যেমন ব্যাকটেরিয়া আসলে স্টেফিলোককাস অরিয়াস হইলে অ্যাকুট ইনফ্লামেশন শুরু হবে। হলে কি হবে? এটা কনজেশন হবে, ভাস্কুলার কনজেশন, চুপসায় যাবে বা কনস্ট্রিকশন হবে।
হলে ভিতরে যে ফ্লুইড ওইটা বাইরে চলে যাবে, এক্সুডেশন অফ ফ্লুইড। তখন এই জায়গাটা খালি হলে এটাকে আবার ভরাট করার জন্য পিএমএন চলে আসবে, তাহলে ইনফিল্ট্রেশন অফ পিএমএন সেল। মাইক্রোবিয়াল ইনভেশন, acute inflammation with vascular congestion, exudation of fluid, and infiltration of polymononuclear cell. Why pus burst through the bone? Why pus burst Trust through the bone? bypass Due to the increased intravenous interosseous pressure, due to increased osmolarity, which occurs due to tissue tissue break. breakdown. Due to Also, due increased to interosseous in, pressure, due to increased interosseous pressure, due to increased osmolarity, which occurs due to tissue breakdown. Due to increased interosseous pressure, due to increased osmolarity, which occurs due to tissue breakdown. তাহলে উল্টা উল্টা ভাবে টিস্যু ব্রেকডাউন হচ্ছে ইনফ্লামেশনের কারণে টিস্যু ব্রেকডাউন হচ্ছে, এই টিস্যু ব্রেকডাউনের ডেব্রিস গুলো এসে অসমোলারিটি বাড়াচ্ছে, তার মানে ইনক্রিজ অসমোলারিটি। আর অসমোলারিটি বাড়ার কারণে এটা ইন্টারোশিয়াস প্রেসার বাড়াচ্ছে, আর এই প্রেসার বাড়ার কারণে বোন বাস্ট হয়ে পাসটা বাইরে আসতেছে। আর ডিউ টু ফর্মেশন অফ লার্জ রাউন্ডেড ক্লোইক্যাল ওপেনিং ইন দ্য involucrum 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 due to large opening, due to formation of large rounded opening, due to formation of large rounded cloacal opening in the involucrum in involucrum। তাইলে কি কি হচ্ছে যে টিস্যু ব্রেকডাউনের কারণে অসমোলারিটি বাড়তেছে, অসমোলারিটি বাড়ার কারণে ইন্টারোশিয়াস প্রেসার বাড়তেছে, এটা প্রথম কারণ। তাহলে ডিউ টু ইনক্রিজ ইন্টারোশিয়াস প্রেসার, ডিউ টু ইনক্রিজ অসমোলারিটি, ডিউ টু ইনক্রিজ tissue breakdown, and due to opening of large rounded cloacal opening in involucrum। বলেন আপনি। due to increased intraosseous pressure, due to increased osmolarity, uh, which occurs due to tissue breakdown, due to formation of a large rounded cloacal opening in the involucrum. তাহলে ডিউ টু ইনক্রিজ ইন্টারোশিয়াস প্রেসার, ডিউ টু ইনক্রিজ osmolarity, due to increased tissue breakdown, and due to opening of large oval shaped cloacal opening in volucrum, Large rounded large rounded cloacal opening in involucrum, আবার বলেন। due to increase interosseous pressure, due to increase osmolarity, due to increase tissue breakdown, and another cause due to large rounded opening, a cloacal opening in involucrum। আপনি বলেন। Due to increased intraosseous pressure, due to increased vascular, due to increased osmolarity, which occurs due to tissue breakdown. Another cause, formation of large rounded cloacal opening in the involucrum. Why SCC develop?
squamous cell carcinoma develop? Sequence of event. Why is squamous cell Oh, carcinoma it developed? Due to chronic irritation, metaplasia, dysplasia, carcinoma. Due to chronic irritation, metaplasia. একটু লাইনে থাকুন। হ্যাঁ সমস্যা। Yeah, good. Why squamous cell carcinoma develop? Why squamous cell carcinoma develop? কারণ হচ্ছে due to chronic irritation, metaplasia হবে, ওখান থেকে হবে dysplasia. Due to chronic irritation, there is metaplasia থেকে dysplasia থেকে হবে carcinoma. Okay. Due to chronic, যে কোনো জায়গায় squamous cell carcinoma যদি হইতে যায় ওখানে chronic irritation থাকে, যেমন হচ্ছে ব্লাডারে যদি squamous cell carcinoma হয়, ব্লাডারের লাইনিং তো হচ্ছে কি ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম। তো এখানে যদি ক্রনিক ইরিটেশন হয়, যেমন রিপিটেড ইউটিআই অথবা ক্যালকুলাই, তাহলে ওটা ক্রনিক ইরিটেশনে তখন চেঞ্জ হবে, এক ধরনের সেল টাইপ চেঞ্জ হয়ে অন্য ধরনের হয়ে যাবে, ট্রানজিশনালটা চেঞ্জ হয়ে হবে ওখানে তখন স্কোয়ামাস। আর এখানেও ডিউ টু ক্রনিক ইরিটেশন, যেমন ওই ইমপ্ল্যান্ট যেটা বসাইছে ওইটা ইনফেক্টেড হয়ে গেছে, আর ওইটার কারণেই ক্রনিক ইরিটেশন থেকে হচ্ছে মেটাপ্লেসিয়া থেকে ডিসপ্লেসিয়ার পরে হচ্ছে কার্সিনোমা। সিকোয়েন্স গুলো ডিউ টু ক্রনিক ইরিটেশন থেকে মেটাপ্লেসিয়া এন্ড ডিসপ্লেসিয়া এন্ড কার্সিনোমা। আদার নেম অফ ডিসপ্লেসিয়া, এটাকে আমরা বলতেছি কার্সিনোমা ইন সিটু, CA in situ. Dysplasia হচ্ছে কার্সিনোমা ইন সিটু। তাহলে বলেন why squamous cell carcinoma develop and sequelae of events? Due to chronic irritation, metaplasia, dysplasia, carcinoma. What is dysplasia? Carcinoma in situ.
Due to chronic irritation, metaplasia, then dysplasia, and then carcinoma. And dysplasia holo carcinoma in situ. Name the protein deposit in osteomyelitis. In acute osteomyelitis, C-reactive protein CRP, or in chronic osteomyelitis, amyloid AA. In acute osteomyelitis, C-reactive protein, that is CRP, or in chronic osteomyelitis, amyloid AA. Amyloid AA. Amyloid AA. Okay. Specific pathological name of pus around the screw or implant plate. It's a biofilm. Specific pathological name for pus around the screw or implant called biofilm. 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 Specific pathological name of the pus around the screw or implanted plate. That's a biofilm. Biofilm. BIO. Biofilm. Can be asked define biofilm. Biofilm হচ্ছে pass around the implant. ঘুরাই বলা আর কি একই কথা। ওইটা বলছে যে ইমপ্ল্যান্টের চারপাশে কি থাকে বায়োফিল্ম, আর এখন বলছে বায়োফিল্ম কি, এটা বলতেছে যে ইমপ্ল্যান্টের চারপাশে যা থাকে পাস অ্যারাউন্ড দ্য ইমপ্ল্যান্ট, পাস অ্যারাউন্ড দ্য ইমপ্ল্যান্ট, এটা হলো বায়োফিল্ম। ডিফাইন সেকুস্ট্রাম এন্ড ইনভলুক্রাম। সেকুস্ট্রাম আর ইনভলুক্রাম, একটা হচ্ছে সেপারেট dead bone that has become separated during the process of necrosis from normal bone. It is a complication of osteomyelitis. Sequestrum. এটা একটা ডেড বোন, কারণ কি এটা আলাদা হয়ে গেছে বোন থেকে, নর্মাল বোন থেকে। কখন? যখন নেক্রোসিস হচ্ছিল। তাহলে ডেড বোন দ্যাট হ্যাজ বিন সেপারেটেড from normal bone during the process of necrosis. It is a complication of osteomyelitis. এটা হচ্ছে sequestrum. আর involucrum, a reactive woven or lamellar bone deposition forming a shell of living tissue around a sequestrum. sequestrum এর চারপাশে নতুন করে একটা বোন ফর্মেশন হয়, যেটা হয় ওভেন অথবা লেমিলার বোন, আইদার ওভেন ফর্ম বোন অর লেমিলার বোন, forming a shell of living tissue around a sequestrum. sequestrum এর সাথে যে লিভিং টিস্যু আছে তার চারপাশে একটা শেল ফর্ম করতেছে। এবং এটা কিভাবে হয়? হয় ওভেন বোন দিয়ে অথবা লেমিলার বোন দিয়ে। তাহলে পুরোটা একসাথে কি reactive oven or shell form, reactive oven or lamellar bone, reactive oven or lamellar bone deposition forming a shell of living tissue, forming a shell of living tissue around a sequestrum. তার মানে sequestrum-এর চারপাশে যে ওভেন অথবা লেমিলার বোন ডিপোজিশন হয় ওইটাই হচ্ছে ইনভলুক্রাম, এবং ইনভলুক্রাম হচ্ছে লিভিং টিস্যু, সেকুস্ট্রাম হচ্ছে ডেড। এই দুটো হচ্ছে পার্থক্য। তাহলে বলেন হোয়াট ইজ সেকুস্ট্রাম এন্ড হোয়াট ইজ ইনভলুক্রাম? Sequestrum is a dead bone that has been that has become separated from dead bone. Dead bone that has been separated from normal tissue during the process of necrosis. Yes. It is a complication of osteomyelitis. Okay, আর involucrum হচ্ছে reactive oven or laminar bone for forming a shell of living tissue and around the sequestrum.
reactive oven or lamellar bone deposition, forming a shell of living tissue around the pituitary. Type of crystal in gout and pseudogout. Type of crystal in gout and pseudogout. দুইটাতেই ক্রিস্টাল হবে, কিন্তু গাউটের ক্রিস্টালটা হচ্ছে মোনোসোডিয়াম ইউরেট। মোনোসোডিয়াম ইউরেট আর সিউডোগাইট হচ্ছে ক্যালসিয়াম পাইরোফসফেট। সিউডো লম্বা নাম, এই জন্য তার ইয়েটাও লম্বা, ডিপোজিশনটাও লম্বা। সিউডোগাউট ক্যালসিয়াম পাইরোফসফেট, আর গাউট হচ্ছে মোনোসোডিয়াম ইউরেট। মোনোসোডিয়াম ইউরেট, মোনোসোডিয়াম ইউরেট। আর এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম পাইরোফসফেট। ক্যালসিয়াম পাইরোফসফেট। গাউটে হচ্ছে মোনোসোডিয়াম ইউরেট, সিউডোগাউটে হচ্ছে ক্যালসিয়াম পাইরোফসফেট। ক্যালসিয়াম পাইরোফসফেট। টাইপস অফ amyloid deposition. Amyloid হতে পারে AA, AL and beta. AA, AL and beta amyloid. AA, AL and beta amyloid. Why amyloid cannot be removed from the body? এটা আমরা পড়ছি। কারণ amyloid fibrils are very আমরা এটা পড়ছিলাম মনে হয় হ্যাঁ, এটা আগে আমরা পড়ছি। যেটা হচ্ছে Hard to break প্রোটিন down because has no specific enzyme to break down it and kidney cannot secrete it. excrete it. Kidney cannot excrete it. হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা, এই দুইটা আমরা আগে পড়ছি যে human হ্যাঁ body has no specific enzyme to break down and kidney cannot excrete it. আর এখানে আরেকটা বলতেছে amyloid fibrils are very hard to break down because of their stability and ordered structure. এখানেও ছিল ফিব্রিল প্রোটিন, ভাবে ছিল যে ফিব্রিল প্রোটিন because of their arrangement human body has no specific enzyme to break down it আর হচ্ছে kidney cannot excrete it. ওইটা মনে থাকবে সহজে যে হিউম্যান বডি ডোন্ট হ্যাভ দ্য এনজাইম টু ব্রেক ডাউন and kidney cannot excrete it. আর আরেকটা বলা যায় যে amyloid fibrils are very hard to break down because of their stability and ordered structure. তাহলে কি হলো যে amyloid fibrils are very hard to break down because of their stability and ordered structure. Our human body has no specific enzyme to break down it, and kidney cannot excrete it. বলেন। আচ্ছা, amyloid cannot be removed because human body don't have the enzyme to break down it and kidney cannot excrete it, and amyloid fibrils are very hard to break down because of their stability and organized arrangement or ordered structure. What intraoperative measures to reduce risk of osteomyelitis? Avoid What intraoperative measures to reduce risk of osteomyelitis? OTT. Avoid prolonged starvation. Good preparation to the patient. Antibiotics. Using aseptic techniques. Laminar flow in the theater. Laminar flow in the theater. তাহলে কি হচ্ছে avoid prolonged starvation. Good preparation of the patient. Antibiotics. Using aseptic techniques.
and laminar flow of the theater. Laminar flow of the theater using aseptic technique, antibiotics, good preparation to the patient, and avoid avoid prolonged starvation. এটা শুধু osteomyelitis না, এটা যে কোনো অপারেশনের ক্ষেত্রে ওই ইনফেকশন প্রিভেনশনের জন্য এগুলোই কমন। কি কি? They avoid prolonged starvation. দুই, use aseptic technique, তারপরে use of antibiotic, good preparation of the patient, and maintain laminar flow in the theater. বলেন কি আপনি? avoid prolonged starvation. Good preparation of the patient, antibiotics, using aseptic techniques, laminar flow in the theater. Why rheumatoid arthritis patient susceptible to osteomyelitis? Why rheumatoid arthritis patient susceptible to osteomyelitis? Immunocompromised, taking, কারণ rheumatoid arthritis patient already সে স্টেরয়েড খাচ্ছে, আর তাইলে তার he is immunocompromised. Immunocompromised, taking immunosuppressive drugs or on steroid. ঘুরে ফিরে এক কথা। Immunocompromised, taking immunosuppressive drugs or on steroids. Why rheumatoid arthritis patient susceptible to osteomyelitis? Because rheumatoid arthritis patient is immunocompromised because of using of immunosuppressive drugs or steroid. So he is susceptible to osteomyelitis. What to do in OR after removing implant? What in Operating room. what to do in আমরা বলি ওটি, ওরা বলে OR. Operating room. Operating room after removing implant. Good debridement, take swab for culture and sensitivity. Culture and sensitivity. Debridement, good debridement, and I'm for a line of system. Good debridement takes for culture and sensitivity in the station. For culture and sensitivity. Okay. তাহলে good debridement and take swab for culture and sensitivity. Good debridement, take culture and sensitivity. Debridement, take swab for culture and sensitivity. Okay. A young female was cycling when she suddenly developed pain in her thigh as soon as she put her foot on the ground. X-ray showed fracture shaped femur with hyperdense shadow. এটাতে কয়টা প্রশ্ন? 9টা, 11টা। 5 মিনিট সময় আছে, আমরা তাহলে নতুন স্টেশনে জয়েন করি। A young female was cycling when she suddenly developed pain in her thigh as soon as she put her foot on the ground. সাইকেল চালাচ্ছিল, গ্রাউন্ডে পা রাখার পরেই ব্যথা শুরু হয়েছে। এক্সরেতে দেখা যাচ্ছে ফ্র্যাকচার শেপ অফ দ্য ফিমার উইথ হাইপোডেন্স শ্যাডো। তাহলে এটা কি? এটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার। হয়তো তার কি আছে, হয় সেকেন্ডারি অথবা বোন টিউমার আছে, অথবা কি মেটাস্ট্যাটিক হতে পারে। মেটাস্ট্যাটিক, হ্যাঁ মেটাস্ট্যাটিক হতে পারে, প্রাইমারি অথবা মেটাস্ট্যাটিক। বোন টিউমার তো আছেই,
এর সাথে কি থাইরয়েড Okay. পরের প্রাইমারি কোশ্চেন অথবা টারশিয়ারি hyperparathyroidism. What type of fracture? It is a pathological fracture. What is pathological fracture? fracture. Bone Bone fracture fracture. which occur without adequate trauma and is caused by a pre-existent pathological bone lesion. তাহলে কি বললো এটা? এটা একটা fracture without adequate trauma. This is a fracture without adequate trauma. Trauma and is caused by a pre-existing pathological bone lesion. And is caused by a pre-existing pathological condition and is caused by a pre-existing pathological condition. Person who is occurs without adequate trauma and is caused by a pre-existing pathological condition. Bone fracture which occur without adequate trauma. Bone fracture which occur without adequate trauma and is caused by pre-existing pathological bone lesion. bone fracture Bone which is caused by bone fracture which occurs without adequate trauma. Bone fracture which occurs without adequate trauma and is caused by pre-existing pathological bone lesion and is caused by pre-existent pathological bone lesion and is caused by pre-existent pathological bone lesion. Okay, তাহলে বলেন what is pathological fracture? bone fracture bone fracture which occurs without adequate trauma and is caused by a persistent pre-existent bone lesion. হুম বলেন। মানে একটা বলতেছে কি কারণে হয় না আর পরেরটা বলতেছে কি কারণে হয় bone fracture which occurs without any adequate trauma and it occurs due to pre-existent bone lesion. Bone fracture which occurs without adequate trauma and is caused by pre-existent pathological bone lesion. What are the causes of pathological fracture? Neoplastic, যেমন malignant tumor অথবা primary tumor, multiple myeloma অথবা metastatic tumor, এগুলো হচ্ছে সব নিওপ্লাস্টিক আর নন নিওপ্লাস্টিক হচ্ছে osteoporosis, osteomyelitis, osteomalacia, osteogenesis imperfecta, Paget's disease, bone cyst, radiotherapy. This is real. তাহলে কি কি নিওপ্লাস্টিক এর ভিতরে আছে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার,